Good evening, everyone. Shall we start? Okay. Okay, fine. Today we are going to discuss about storage related troubleshooting modules. So in this we are going to discuss about storage connectivity and multipathing. Hope everybody is able to hear me. Okay, fine. Cool then. Okay. In this module there are submodules are there. Those describes storage connectivity issues, review of your vSphere storage architecture, review of your ISKC storage, and the storage issue 1. For storage issue 1, what are the identifying possible causes? Possible causes of hardware level issues, poor ISKC storage performance, VmKernel interface misconfiguration, ISKC HBA misconfiguration, port unreachable, NFS misconfiguration, and VMS metadata inconsistency. So let's see what is the storage issue when we describe about storage issue slide. Then we can discuss about the possible causes for the storage issue 1. Okay. So this is lesson 1 about review storage architecture. This we already discussed when we were discussing about the storage module. However, a quick review. So a virtual machine's virtual disk reside on one or more data stores. It might be direct attached storage, or it might be fiber channel, it might be fiber channel over Ethernet, or it might be ISKC, or it might be NAS. So if storage is connected direct attached, what it is called? So I'm asking few questions. Hope you guys need to be answered. So direct attached is called the DAS. Okay, it looks like a storage box. There are various storage types are there, right? Using DAS, you can able to connect ISKC systems. Okay, so DAS looks like this. Okay, we'll have some kind of hard disk will be there, nothing will be there. Through USB you have to directly connect to your storage. So from server you have to share that particular storage. It is directly, the storage is directly attached to your one of the server. From that server you have to share it through any shared protocols like DFS or whatever you are configured, NFS. Using those you can able to share that the storage. So whatever storage is connected, that is connected to infrared port or it is connected to USB port to your server. Those storages are called DAS systems. That maximum you can able to configure 16 MB. Okay. So the other one is fiber channel. So using the fiber channel we can configure SAN storage using the WWN number or WWPN number. We will connect the SAN storage using the fiber channel adapters. We will call it as HBA adapters. And the fiber channel over Ethernet. So using the converged network adapters, you are able to configure SAN storage using fiber channel over Ethernet. That is one of the storage model. And the last one is ISKC. Using, we will call it as IP storage. Using the ISKC protocol, we are provisioning SAN based storage to your ESXi host to provision your virtual machine disk files on this particular storage. Okay.
And the last one is NFS file system. This NFS file system we will use for Park virtual machine files. We can say taking backup purpose we use this NFS file system. Okay. So any questions on this slide? Okay. So data stores are logically containers that are configured on your VMware ESXi host. Okay. So data stores hide the specifics of each storage device and provide a uniform model for storing your virtual machines. Whatever we discussed, that is called a uniform model of storing of your virtual machine disk files. Okay. So moving to when a problem occurs with accessing these storages from your ESXi, so we need to find out the root cause in various layers on your vSphere storage architecture. So if you are so what are the root causes? How do we identify? We can describe in next slide. FCOE in the sense fiber channel over Ethernet. Those ports are available on your nowadays water generation blade servers are releasing from hardware vendors. They use that. So over fiber channel, you are providing storage to Ethernet adapter. In your storage end, you will have the HBA adapters. From your host end, you can use the Ethernet adapters. Okay. So using that, you can able to provide storage. Okay. So these ports you can able to see it on. We will call it as converged network adapters or converged ports. Okay. So these converged ports contains HBA traffic as well as network traffic. Okay. Using these ports also we can configure network based NFS storage or you can configure SAN based storage. Is it clear or you want me to repeat once again? Okay. So these are various types of storage connectivities to your ESXi host. So direct attached, you will have a single box. Using that box, you can able to connect your ESXi host. The connectivity happens through a USB port or infrared port. Using that cable, we'll attach storage to your ESXi host. Then you can provision the virtual machines. This is one method. The second method is fiber channel. So using the HBA adapters, you can provision storage to your ESXi host to store your virtual machines or virtual machine files. So this is overall process is called SAN based connectivity or fiber channel connectivity model. Coming to the fiber channel over Ethernet, you will have a fiber channel Ethernet ports are available on your storage end as well as your server end. Using FCOE, you can able to provision the storage as a SAN or as a NFS. You can able to provision the storage to your ESXi host. Okay, and using the ISKC, we have to configure IP storage, and that storage will be provisioned through your ISKC adapter using the
Ethernet adapter from your storage to ESXi host. You will able to provision storage. So that will act as a SAN. So whatever three methods I told here, highlighting here, those are configuring for SAN, fiber channel over Ethernet, and the ISKC. Okay, and the NFS, using the Ethernet and NFS storage box, you can able to store your virtual machines. This storage type you can able to use it on backup. You can able to use for backup solutions. Is it clear? Still have any queries? So these are your VMware vSphere storage architectures. How your storage is connecting, and if it is connecting directly, how we will call it as. If it is connecting with various SAN, how we have to say that. And if it is connecting to NFS, which interface it is using, and which scenario with this storage we have to use it. Okay, so there are various architecture for backend. You will have various architectures on your storage end, but VMware vSphere storage architecture perspective. So if it is connected directly using some cable, so that is called direct attached storage. 7, is your query is clear or still have any queries? Okay. So any other queries on this slide? So moving to the next slide. In these areas or in these storage architectures, if there is a problem occurs with accessing storage by your ESXi host, there are various layers we have to validate. Okay. When you see this storage directly, that is called physical storage. When you provisioned storage to your ESXi host, that is called LAN. From storage to your ESXi host, whenever that is file system is converted to VMFS file system, that is called data store. Using the, whenever you provision a virtual machines, your virtual machines will be contains a hard disk, that is called virtual disk. That virtual disk will be stored on your data stores. Remember this flow. Shall I repeat once again, or shall I move it to the next slide? Okay. So the underground layer is called as a physical storage. It means that is your storage box. It might be your dash storage box. It might be it is SAN storage box. These three called as SAN storage box. This is called NAS storage box. So overall, this type of raw storage boxes are called as physical storages. Once the storage groups are created and provisioned as a LAN, then that is called a LAN. When the LAN presented to your ESXi host and the particular LAN is converted to VMFS file system, then that is called a data store. Okay, so we use the data store from VMware perspectives to store the virtual machines disk files. The main motto to use the raw space or data store or LAN is to store your virtual disks. So that is our motto actually. Overall, this vSphere storage architecture motto. To save or to store your virtual disk, you have to convert the physical storage to LAN. The space water is there, that is converting to LAN. From storage, it is converting to VMFS file system, and your VMFS presents as a data store to your ESXi host. Then you can able to store the
your virtual machine disk files. Okay, any questions? Okay, so moving to the next slide. So review of your ISKC storage. So if the VMware ESXi host has ISKC storage connectivity issues, check the ISKC configuration on the ESXi host, and if necessary the ISKC hardware configuration also. So that I hope this is configured with the ISKC storage. So if you see this LUN, this is presented through ISKC. So how do you know your storage is presented through ISKC? How do you identify on the storage that is connected from which type of storage architecture it is used, or how it is connected? How do you know it is connected through SAN, or it is connected through NAS, or it is connected to IP storage? How do you know that? Okay, so from IP storage base you have to configure ISKC initiator, then you have to configure the VM kernel, then you have to configure the storage IQN paths to your ISKC initiator, then you can able to Trojan storage. The information will be stored on your IQN properties. So this is your IQN, and this is the IQN IP configuration. Your IQN ISKC initiator using 10.10.10.45 IP address. Using this IP address, it is communicating, or it is provisioning storage to your ESXi host. And here you have to enter your ISKC storage server IP address. Then you have to discover the particular LUNs. Okay. So whenever there is a issue occurs related with the ISKC storage connectivity issues, you have to check this configuration. This configuration is configured properly or not. So VmKernel IP address is working fine or not, you have to check that. So when there is no alerts, you can able to see green color icons saying that complaint logo, and it says active. When you see there are some critical errors, then it will be turned into the red color, and it will be show you the critical alert here itself, as well as that populates on your vCenter also, that particular critical alert. And if there is a warning, there is a yellow color warning appear here. So that will be displayed here as well as here also. So whenever you see the critical alert, you have to check whether this IP address is configured properly or not. Is it conflicting with some other host, or this is assigned, this IP is already in use in your environment, or this particular IP address network cable was disconnected, you have to verify that. Okay, that is what here we are mentioning. And also you have to check the particular port is allowed or not. One second. Here you can see dynamic ports. Under the settings, you have to give the port settings. So 3260 port is configured or not, you have to verify it. Right now it is already configured, that is the reason I am not able to edit it. Okay. So by default your IP storage should communicate through
3260 port. While discovering the storage, you have to enter that particular port. Or if you customized this port based on your infrastructure design, then you have to remember that port and you have to enter it appropriately here. If you wrongly given this particular IP, this particular port, then your storage won't connect. And this, if you are using DMZ network or some firewalls between your ESXi host and the storage, then you have to allow this particular port. Then only your storage traffic will be transferred. Any questions? And also you have to observe there are any backups are running on between your storage process to your ESXi host IP network. Backup or antivirus or some patching activity are running on this network, or is there any huge network IOPS packet transferring is happening, you have to validate it. Okay. Okay, I am moving to the next slide. So storage issue 1, IP storage is not resolved by an ESXi host. So what are the initial checks we have to do? We will verify. So first you have to verify the ESXi host can see the LUN or not. First you have to validate that. Even you can validate this from your ESXi host GUI, or you can validate from your CLI mode also. Okay. So through GUI you can able to verify from here how many LUNs are connected, paths are connected, and what is the operational state you can verify here. Okay, let me connect the, yeah, I am there. Let me check this particular command. Through that command also we can check that. So ESXi CLI storage core path list. This is also gives the connected storage information on your ESXi host. Okay, here it will be show you. So for VmHBA32 you are not having any LUNs are connected, targets are 0, LUNs are 0. Okay, even for your VmHBA33 there is no LUNs are mounted. Let me see, this is connected VmHBA33, and what is the IQN number? So C94F. I'm checking the IQN number. Wait, see this C94F.
So this is the icon, your storage is connected. Let's see, but it's showing LUN is 0. 945, same one. And when we see the connected targets 1, devices are 1 and paths are 1, it is showing. But when we see the target here, it's not showing here. So we have to install appropriate driver, then only so it's saying native multipathing plugin was installed. It means appropriate storage related driver was not installed. As we are using evaluation copy of OpenFiler, it's not showing. Have you observed this? When you see the target and LUNs on your ESXi host here, so here targets are connected 1 and even paths also showing 1. But here we are not able to see that information. C0, T0, L0. So here if you see that HBS C0, T0, L0. And this LUN name is 0. That is what it is showing here. Sridhar, do you have any other LUN from MySKC? So through OpenFiler, any other data store we have to, okay, that's fine, not a problem. But however, here we don't have appropriate drivers. That is the reason we are not able to see the target information. Okay, so if you install appropriate plugins, so whenever you configure the storage, whenever you configure the storage to your ESXi host, during the time you have to install appropriate plugins or drivers to your ESXi host. That is the reason you have to review your storage is compatible with your ESXi host or not when you are configuring a storage. Okay, so if it is not available on your compatibility matrix, so you have to additionally install the drivers which is providing by your storage vendor. Then only you can able to see the appropriate information when you are doing the troubleshooting time. Okay, fine. Let me check same thing on your another ESXi host also. Because if it is not having appropriate, so you can verify these commands. These commands are not harmful. Okay. So in real time, if you have configured on storage, you can just check that. So this is to know your configure storage paths. ESXi CLI space storage space core space path space list. It will display connected storage paths information, and even it will be show the targets as well as LUN ID information. Any queries? Any queries on this slide? Okay. And the second option for this IP storage is not reachable issue, sometimes due to network cable issues or network cable reconnect issue, your storage might be disconnected. During that time, you can able to rescan storage adapter using this following command: ESX CLI space storage space core space
adapter space rescan hyphen capital A you have to give it. At the same time you have to give it appropriate adapter. Then your storage will be rescanned. Is there any other way we can able to rescan apart this CLI? So how do we do that? So I am rescanning from CLI mode. Let's see that rescan process is happening on your ESXi host or not. That should replicate here. I'm not sure why it's not displaying. So using this command also we can able to rescan it. And there is another way to rescan it. So right click here under your ESXi host configuration under storage adapters tab. You can choose ISKC appropriate ISKC adapter and select the rescan option. Then you can able to see rescan option. Rescan progress on your recent tasks. So once it is completed, then you can able to see whatever provisioned LUNs are there on your ESXi host. Okay, this is the one way you can able to rescan and restore your storage for minor issues like cable disconnection between cable reconnected between your ESXi host to storage. This is the one way you can able to rescan it. Or if your driver is conflict, so your storage will be frequently reconnects to your ESXi host from storage box. So any questions on this slide? Okay. So identify the possible causes as we are aware of. So if the ESXi host accessed IP storage in the past and no recent changes have been made to the host configuration, however, you might have take a bottom to up approach to troubleshooting because there is nothing you have to verify. For existing IP storage was having challenges. It means so in your environment, ISKC is already configured and you are already provisioned some virtual machines. It means that particular storage or data store already connected and it is active state for few days. But all of a sudden today that configuration today you are not able to access. So during that scenarios you have to approach bottom to approach troubleshooting method. So bottom to approach in the sense you have to approach from your physical storage, then LUNs on your storage box, then data store connectivity on your ESXi host layer, you have to validate. That is what in this slide we are explaining. So under hardware layer, you have to validate storage network and storage array. So in your storage box, you have to validate the ISKC storage array is supported or not. Then the LUN is not presented to the ESXi host. It means maybe the data store signature was corrupted. Due to that, your LUN is disconnected from your ESXi host. Or due to the 3260 port configuration issues or firewall, some firewall admin was changed, the recently firewall configuration has been changed on your firewall end,
then your LUN will be disconnected and it will not visible on your ESXi host layer. That you have to validate. The third one is the physical hardware is not functioning correctly. So your storage physical hardware is not functioning correctly. Might be there are hard disks are damaged, or some storage processor or motherboard was having challenges. Maybe that is the reason your storage was not visible on your ESXi host. And poor ISKC storage performance is observed on your storage. It means, so within your ISKC storage, your storage having very poor performance due to some other backups are running, or your storage is occupied with there are more IOPS, input output operations. Okay, so when the more IOPS comes, when you are running the storage, when you are running more virtual machines or more databases or more backups, when you run these activities, your storage will generate the more IOPS. Okay, so that is the reason you have to do it a sequence model. Okay, so that you have to observe by seeing the your storage monitoring tab. You can able to observe your storage performance. Verify your storage performance is not reached more than 60%. If it is crosses any kind of storage boxes more than 60%, it means it is generating more IOPS. Whenever you generate more IOPS on your storage performance will be poor, and wherever this particular storage is provisioned, that end host will be having storage disconnection issues or intermediate disconnects happens. So these are the 4 things you have to validate on your storage layer. Then you have to move it to the host level configuration. So first one is the VmKernel interface. For everything is stable on your storage box end. Then you have to verify on your ESXi host layer whether the VmKernel interface for IP storage is misconfigured. You have to validate it. If you go to the properties, here you can able to find out your VmKernel configuration. As I told earlier, the specific IP is having duplicate entry, then that is one of the cause your network will be disconnect, or the same MAC address using by some other. Here we are seeing IP version 6 appearance, that is the reason it is showing. Otherwise, if you disable the IP version 6, then you can able to see IP version 4 MAC address. So some cases what people will do is, so if you are having any VMs, license based VMs, you will use the MAC based licenses. So when you are configuring or you are reconfiguring your MAC based licenses to your particular VMs, you should be carefully configured. That should not impact your storage network adapter, and you should not use the same MAC address to your virtual machines. Whatever your virtual VmKernel network adapter MAC address you are using, that should not be configured to your MAC based license virtual machines. Are you guys are able to follow me? Any questions? Okay. So second point you have to verify an ESXi host is IP storage is not configured correctly on the ESXi host. So on your ESXi host, IP storage is not configured properly. It means
you have not entered appropriate ISKC storage IP address here along with particular IP storage communication port. Dynamic or static, what are it? So if you are appropriately configured here, then it automatically discovers the storage from your IP storage box. So this configuration you have to verify. Okay. And the firewall is interfering with the ISKC traffic. Sorry, ISKC TCP port 326 is unreachable. If your network admin was blocked this particular port on your network environment, then your IP storage will be stopped provisioning storage to your ESXi host. Okay, so you have to telnet that particular port on your network infrastructure, and you have to check that particular port is established or not. Using the netstat space -a, you can able to check what are the ports are listening and established from your ESXi host. Okay, if it is not reachable, then you have to check with your network admin if that particular port is blocked on firewall or not. And the fourth one is a firewall is interfering with ISKC traffic. Even your ESXi host having internal firewall, you can check that either your ISKC port is blocked on your ESXi host level firewall is causing or stopping your ISKC traffic, you have to verify it. So here you can able to see that, but this is not enabled. So here you have to verify it whether it is enabled or not, because this is a generic VLAN and you don't have any firewalls in between your lab. You are using a layer 2 switch and you have configured it. That is the reason it is allowing traffic here. But in real time, if you configure appropriately, allow this port only, this will transfer the storage traffic. Okay, this service should be run in real time. Any questions? Okay, let me explain the next point. So NFS storage is not configured correctly. So you have to validate NFS storage is configured correctly or not on your storage environment. So at present we are not having NFS storage here. However, you can able to cross check it. So by selecting this network file system, you have to verify your NFS server is properly configured, properly entered here, and you have to share the appropriate NFS share folder here, and you have to give the appropriate data store name. Then only you can able to see your NFS path is connected properly. Okay. So those things you have to validate for NFS storage. So VMFS data store metadata is inconsistent. So whenever you see the metadata inconsistent causes, so your descriptor file will be corrupted. When you see the ESXi host and you can't see appropriate UUIDs for your data stores.
So these are all data store identifiers, we will call it as. So for LUN1, you are having particular UUID which is registered on your ESXi host. This descriptor file will be corrupted. If it is corrupted, your ESXi host won't recognize it is a LUN01. Okay. In that case, you have to use the VmKFS tools space capital X hyphen capital X. You have to give it. Then you have to enter this particular UUID to re-signature that particular LUN01. I think it is clear. In next slides, we are going to see how it will be re-signatured. Okay. So these are the steps we have to. These are the possible causes. Due to these causes, your storage might be disconnected. These things you have to validate. Any questions on this slide? Okay. As we are approaching troubleshooting of this particular issue, bottom to up approach. So IP storage is not reachable issue. We are troubleshooting bottom to approach method, and we have to validate as part of the bottom to approach method troubleshooting of your storage disconnect. First you have to validate hardware level issues. The ISKC HBA or ISKC storage error is not supported. If you see these kind of errors, then you have to validate your VMware compatibility guide. Okay, if that particular storage is not supported on your VMware compatibility guide, then you can't configure it. You cannot configure. Okay, so before configuring storage or purchasing a storage box for your VMware environment, you have to verify what are the storage boxes will support by your VMware vSphere version using the VMware compatibility guide. And the second one is verify that the LUN is presented correctly to the ESXi host. So the LUN is in the same storage group as all ESXi host, or the LUN is configured correctly for use the ESXi host, or LUN is not set to read only on the array, or host ID on the array of the ESXi LUN is less than 255 characters. So if you enter the host ID for your specific array or giving ESXi LUN name as less than 255 characters, then only you can able to access it. So whatever LUN name you are giving here, whenever you are configuring a LUN, I think next screen we have to give the LUN name. There you have to give below 255 characters. Then only your ESXi host can recognize that. So if you are giving more than 255 characters, then your LUN will be not present on your ESXi host. And the third one is the storage device is malfunctioning. So use hardware diagnostics tools to identify the faulty component. So you can verify the storage box, whatever component is not functioning. Might be CPU or memory or some motherboard or network adapter was faulty on your storage device. That is the reason that particular storage or data store was not showing on your ESXi host. Okay. Also, there is one more problem I forgot to tell. You have to validate storage switch also. From your storage box to ESXi host, normal network switches will not function on SAN environments. When you are connecting SAN environments, there will be a separate storage switches for your ISKC and the SAN storage switches. So those storages are
configured and those storage ports are working properly or not, you have to validate. Any questions on this slide? So I am covering most of the issues. Okay, it is correlated issues, but day-to-day activities it will be very helpful when you are having challenges of storage issues. So moving to the next slide. So poor performance, how you can see it from your storage, that here we have described here. So are there two best practices for your IP storage networks? Avoid over subscribing your links. In the sense, you should not assign whatever IP storage you are using. So those IP storage networks should not be engaged with multiple links. So if you configured multiple links, in the sense multiple connections for a single data store, so your storage performance will be decrease. Okay, for failure purpose you can maximum configure 4 links or 4 paths. If more than that, if you configured unnecessarily, you are extending your ISKC storage performance, and it will degrade your ISKC storage performance as well as. And the isolate ISKC traffic from NFS traffic and any other network traffic. So however, you will have by default, you will have a ISKC storage switches. If you are not using ISKC storage switches, you can able to configure ISKC storage through your Ethernet LAN also. You no need to configure any storage based switch. If you are using Ethernet based switches, so you have to be isolate ISKC traffic from your network traffic. Okay, so even if you configure that, that will be due to your network bandwidth or network traffic, it will interrupt your storage traffic. Okay, however, if you see in the practical environment, if you configured your layer 2 switch or network switch for storage, your storage will dominate your normal network traffic and your entire network operations will be slow performance. It bring it to slow performance. Okay, so any questions till now? Are you guys are able to follow me? Any questions? Getting sleepy? Not boring, right? Let me know if you guys are overloaded. So sleepy, Shravan? You said yes, right? Okay, not boring. Okay, fine. So I haven't got any response from Sridhar. So fine. So how do you monitor your device latents? So from your ESXi host, you can able to monitor your ISKC storage performance using the ESXi top command.
So executing the ESXi top command, you can able to check your ESXi host performance. Once you enter the ESXi top command, you have to press N tab, N letter. Then it will be show you the network related packet transferring. If you press D, it will show you disk related performance here. Okay, here you have to validate DAVG performance. So your ISKC storage is configured to VmHBA32. Here you can able to see that. So your ISKC storage is configured to VmHBA33. So that is the reason if you see here your VmHBA33 having the read-write latencies. So DAVG means so the average amount of time it takes a device. For read-write latency here we can able to validate. It's a minimum if it is running a healthy disk environment or healthy storage, the minimum disk read average is 20. Okay, if it is reaching more than consistently, then there is a problem on your storage performance. Okay, so you can observe this is not consistency, so it is randomly changing it. So if it is randomly changing, there is no problem. In random also it reaches more than 100, so there is a hiccup on your storage area. So there is some problem on your storage area, so that you have to fix it. And if it is more than 20, then you have to check your storage performance, storage box performance. The same performance you can able to check from your performance tab. Under that you can able to check the disk performance here. So here you have the read write latency as well as usage latency also you will have that. So here you have to verify it. Read write latencies along with your particular device average. So highest latency was 13.6. Okay. So even you can able to see the GUI based disk performance as well as using the ESXi top, you can able to check this particular parameter. Okay. So this one is kernel average, K average in the sense. So this represents VmKernel service disk operations. So this value should be 1 or 2. It means 1 point or 2 points. That should not cross more than that. Okay, your disk operation via kernel, it will be used, and whatever operations are reaching more than 20, you can able to see this value will be turned into 3.0 or 3.1 like that. Okay, 1 minute. Sorry, give me a minute.
Sorry. Okay, this is the, so I think we are in the lab. So this kernel average operations are exceeded more than 2 points, then it means there is a impact on your disk average operations. So you have to validate on your storage performance and why that storage is breaching normal behavior, that you have to validate from your storage perspective. Some fast controller memory is not working, or your ISKC storage having the more network IOPS, those things you have to validate. Or some backup job is running an unexpected schedule on your environment, or there are multiple VMs reboot is happening on your VM environment, you have to validate that. Okay. So this is the way we can able to validate disk performance on your ESXi host. Any questions? Okay. So I'm moving to the next slide. If you have any questions, please. So I'm moving to the next slide. So the other possible cause is VmKernel interface misconfiguration. It's a kernel disk average response. So your ESXi host having a VmKernel port, right? So that particular component VmKernel, via VmKernel you are going to provision IP storage. So that particular VmKernel port performance you can able to validate from your ESXi host using the ESXi top. Once you executed ESXi top, you have to press D. Then you can able to see the performance of your kernel average performance. Okay. Okay. So the one of the possible is for disconnecting your ESXi, disconnecting your storage, IP based storage is VM kernel interface misconfiguration. This one I have already explained. However, let me go through here. The VM kernel interface for IP storage is misconfigured. A misconfigured interface affects any IP storage, ISKC or NFS. If you given wrong IP address or whatever IP address you are using for storage, if you are using that for another network device, that might be interrupt your storage configuration, and your storage will be disconnected. From the ESXi host, you have to ping ISKC target IP address. So how do you know the ISKC target IP address? So in your ISKC configuration, you can find the ISKC storage IP address. So this is your ISKC or target IP address. To reach your ESXi host, you have to ping this particular IP address from your storage. Whether it is reachable to your ESXi host or not, you have to check that. And you have to validate this particular milliseconds also. So it's only 1 millisecond. So this need to be validated. If there is a network load, then this milliseconds will be increased. Then you have to understand there is a network IOPS huge on your ESXi host on your storage switch end. Okay.
Then you have to ping your VM kernel and you have to validate. Then you have, if the ping command fails, you have to follow the following checks. Ensure that the IP settings are configured correctly for your VmKernel port group. So you can configure the VmKernel port group under your ISKC initiator properties. This is configured appropriately or not, you have to validate it. Okay. If you given wrong subnet mask also, you can't connect destination or your ISKC storage box. That is also one of the cause. Or existing infrastructure you already configured and by mistakenly you edited these settings, network settings, then that might be the cause of your storage disconnections. So these things you have to validate. Okay. So any questions on this slide? Okay. Okay. Then move to the next slide. So ISKC HBA misconfiguration. This is also one of the possible cause to disconnect your IP storage. The ISKC initiator is not configured correctly on the ESXi host check. So what are the components you have not configured correctly? We have to validate here. ISKC initiator name, that is your ISKC initiator name. If you go to the ISKC properties, so this ISKC initiator name you are not configured properly. So while configuring, if you remove this and if you select OK, then your storage might be disconnected. So that you have to validate it. Again, you have to remove this particular ISKC initiator adapter and you have to configure it again. Then only your storage will be configured properly. And the ISKC target address and port number. So in ISKC target, here you have to provide appropriate ISKC target or ISKC server name along with your storage ISKC port, that is 3260. So if you configure appropriately this, then your storage will be presented. But if you are wrongly assigned the port and if you configured appropriate ISKC server, then that is also one of the reason to disconnect your storage. So while configuring, you have to document storage connectivity to your ESXi host with all the IP settings and the network ports and even storage policies. Then only your storage will be configured appropriately. Then CHAP authentication. So this is one of the secure authentication protocol. So if you have forgot the password, if you configure the CHAP authentication and if you forgot that, here you can able to configure it. But this is not recommendable for your production environment. Why? Because whenever you whenever you perform rescan or due to some issues, your storage was trying to reconnecting. In such cases, you have to again manually provide the credentials. Then only your storage will be reconnected. Okay, so that is the reason you should not entertain these CHAP credentials in your environments. Okay, so you are just providing a password for your data store rediscover or rescan or configuration. Okay, most of the cases what happens when there was a glitch on your network, your storage will be reconnect without your introversion. But if you configure the CHAP, when there is a glitch on your storage environment, network environment, then it won't reconnect storage. It will wait for your credentials, whatever CHAP credentials you have provided, that credentials you need to manually provide, then only it will reconnect the storage to your ESXi host. Any questions?
Are you guys able to follow me? Okay. So the next point is verify that the VmKernel port bindings are configured properly. Okay. So verify that your VmKernel port groups are appropriately configured to your ISKC storage. So one ISKC was configured for vMotion and it is having different VmKernel, and you are having another vSwitch and VmKernel is configured for your storage. And while configuring, by mistake, for storage you configured the vMotion VM kernel and you are trying to configuring the storage, then you can't see the presenter storage using the vMotion VM kernel port. What I mean to say is, I think here we don't have that configuration. Let me see DV switch. Here also we don't have it. So you have configured a separate VM kernel for your vMotion traffic and you have configured a separate port group for your ISKC storage. But by mistakenly you are using vMotion VM kernel port group for storage configuring on your ISKC storage adapter configuration. Here you are using this particular switch for your ISKC and you have configured another port for your vMotion traffic. So that particular VM kernel port you are using for ISKC storage. So in that case, your storage will not configured appropriately. Okay. If somebody changed this VM kernel settings also, that will be a problem. So you have to validate appropriate VM kernel is configured for your storage or not. You have to validate. Okay. Any questions on this particular slide? So moving to the next slide. So one of the causes is port unreachable. Your ISKC TCP port 3260 is unreachable. So from the ESXi host, use the netcat or nc command to reach 3260 port on the ISKC storage array. You have to use this particular command nc space -jet IP address of your storage, then you have to use the 3260 port. Then let's see what is the result it will show you. So have you observed this? So the command was successfully succeeded. It means the traffic or port is enabled from your store ESXi host to storage box. So the traffic is traveling perfectly. So it means the traffic is established between your ESXi host to your ISKC storage box. Then you can able to provision storage. Okay. So to resolve this issue, you have to, if the port is not succeeded, it's failed, then you have to resolve by following the below steps. Verify that the ISKC storage array is configured properly and it is up and running. From your storage end, you have to verify it. So the port is configured properly and the storage array also configured properly or not. You have to verify on storage configuration layer on your ISKC storage box. Verify that a firewall is not interfering with the ISKC traffic. So verify on your network layer the particular firewall device is not blocking this 3260 port for your ISKC storage configuration. So if it is blocked, then you have to request for enabling this or allow this particular port traffic on your network layer. So any questions on this slide?
Okay, moving to the next slide. So possible causes of your NFS misconfiguration. So even the same concept applicable for your NFS storage also. Okay. So if your virtual machine, if you are configuring, till now we have discussed about your ISKC configuration, ISKC storage configuration. Now this is for your NFS misconfiguration, NFS storage misconfiguration. So in NFS environment, you will have the NFS server, and that NFS server will configure through your NIC. NFS storage will provision storage to your ESXi host using the Ethernet based or IP network. Okay, so at the ESXi host end, you have to configure appropriate VmKernel port group to reach your NFS server. Then only whatever NFS storage is provision data source, those will be presented on your ESXi host. At the same time, you have to configure appropriate directory name or share name for your end host. Your end host is your ESXi host. If you configure appropriate directory and share it on your NFS server, then only your ESXi host can able to recognize that. And also you have to mount permission read or write or read only. You have to enable that particular option on your share drive. Okay. As well as you have to configure appropriate NFS server name and IP address. Then only your end host or ESXi host can able to read your NFS server appropriately. And at the end, you have to configure appropriate NIC. You have to map it for your ESXi host to reach your NFS server. Okay. Any questions on this slide? So NFS configuration or NFS storage will provision for especially taking backups of your virtual machine VMDK files. In real-time environment also, most of the guys will use NFS for taking backups. Any questions on this slide? So possible cause of VMFS data store inconsistency. So whenever your VMFS data store metadata is inconsistency, so it uses VMware. VMware is called as VMware vSphere on-disk metadata analyzer. So it will validate your data store metadata consistency on your ESXi host, and your VMware verifies the VMFS data store health checks, and it will be stored in a specific log file. Okay. So this you can able to see it using this following command. That command is VMware space -m space VMFS. You can use the based on scenario. You can use the switches -d or -s. Okay. So in temp analysis.txt, it will generate the VMware result on particular data store. Then you can able to see the metadata consistency output on this particular text file. You can give any of the directory, then it will generate analysis.txt file.
Okay, so the major purpose of using this command VOMA is to analyze your VMFS metadata consistency. If there are any errors, here it will be analysis.text output, it will show you. Okay, a file system's metadata must be checked under these conditions. So when the disk replacement was happened on your storage side, you have to validate or you have to verify this metadata consistency check. And when your reports of metadata errors in the VmKernel log, when you observe a disk related log files, error log files on your vmkernel.log file, then you have to check the data store consistency using the VOMA. Inability to access files on the VMFS volume that are not used by any other host. In the sense, so one of the virtual machine was not able to access specific particular VMDK file. Okay, or any specific VMFS volume your ESXi host is unable to access. So during that time you have to validate your data store consistency, you have to check that. Sorry, metadata consistency of your VMFS volume, you have to validate using this VOMA. So these are the three conditions or three situations or three scenarios you have to execute VOMA space -m and your VMFS value name you have to provide and you have to validate it. So if you encounter any VMFS inconsistency during the result or outcome the result, then you have to recreate the VMFS data store and restore files from your last backup of your VMFS data store. Okay, if necessary, you can raise a support request. So using the VMKFS tools space -X space particular data store, you can able to resignature this metadata consistency also. Okay, so any questions on this slide? Okay, moving to the multipathing. Let me see how many slides are left. I don't want to, only two more left. So multipathing. So pathing in the sense, so here this particular LUN01 was using or connecting through a single path. In this model, if this path is disconnected, then your LUN will be disconnected. For redundancy, we use multiple paths to connect your LUN0. Okay, let me show you that. So here you can able to see the appropriate paths configuration. Here you have configured only one path. Using one path you are connecting this ISKC storage or this particular data store. There is no redundant for this path. If any cable was disconnected, you will lose the storage connection. To avoid that kind of scenarios, you have to configure one more VM kernel and you have to assign a specific path for this data store. Okay, during that time, if any one of the path was disconnected, so the
second path will take over the load and you won't have any service interruptions for your storage services. Okay. So we'll see the multipathing issues. Yes, you can do that open filer through, but you need multiple switches. Yes, and also to enable the multipathing, you have to install multipathing software on your ESXi host. The multipathing software provided by your storage vendor. So those you have to install it. So if your ESXi host has ISKC multipathing issues, check the multipathing configuration on the ESXi host, and if necessary, the ISKC hardware configuration, you have to validate it. So here you have to validate your ISKC configuration, whether you have provided a single switch or multiple switches for your multiple virtual switches for your ISKC, and it is configured with the various subnets or various port groups or not. Obviously, if you are configured with the various ports in the various virtual switches, in the sense backend, the virtual switches will connect to different physical network layer switches. If any one of the path is down, then you can able to connect. I think, Sridhar, in your lab you have 3 switches, right? For 3 VLANs. Okay. So if you are having 3 physical switches, if there is any one of the switches down, your storage won't have any interruption. Storage service won't have any interruption. Okay, if you are having a single switch and if you are managing through single switch, so multipathing software will not function properly, because you have to provide multiple active paths, multiple active VmKernel ports from various VLANs. Then only your multipathing software is available. Okay, that is what here also we are describing. So if you are using ISKC storage and if you are connecting through, you are presenting storage using the 2 different storage processors to 2 different ISKC port groups, and from ESXi host end, the storage is presenting only one data store. These 2 connections are considered as multiple paths. Are you guys are able to follow me? So we are enabling redundant for your ISKC storage on your ISKC configuration layer. Exactly. So you are providing multi-paths for your multiple connections. The connections we are saying that path. In storage terminology, we'll call it as path. We are providing multiple paths for your storage connection to your ESXi host. If any one of the path is down due to physical issues or network cable issues or network changes, the storage won't have any impact if you configure the multi-pathing. That is the major advantage of multi-pathing. Okay. Any questions on this slide? Okay. Moving to the next slide. Identifying the possible causes for your multi-pathing issues. So by default, the multi-pathing
errors will be stored on your ESXi host, the following path: /var/log/vmkernel.log. Here you can able to see the following errors saying PDL errors or APD conditions. PDL in the sense permanent device loss errors or all paths down condition you can able to see on vmkernel.log under var/log folder. If you see PDL or APD logs in the sense your multipathing having any one of the path was done, that you have to validate it. When you see these errors, these are the causes you have to identify. So this is also bottom to top approach method. We have to use this method for troubleshooting on multipathing troubleshooting issues. So hardware layer you have to validate a PDL condition has occurred or not. You have to validate by seeing this vmkernel.log. So permanent device loss in the sense, so your storage completely disconnected from your ESXi host. There is no physical communication. In the sense, here whatever ISKC is configured, that completely disconnected due to the IP network loss. It means your Ethernet storage or Ethernet switch or IP ISKC based storage was completely down. So in that case, you will see the PDL errors on your vmkernel.log file. And an APD condition has occurred. This event, if you observed on your vmkernel.log, in the sense all paths are down. In the sense your configured paths are down. If you see your storage or disk properties, if all paths are down, this LUN will be disconnected state by default. And if you see the manage paths condition here, the status shows down. Okay, then you have to validate the switch configuration on your ISKC storage area. And you have, or else you have to validate in your storage block there is a Ethernet cord failure or there is a Ethernet cord only storage, and we have to validate it if there is a Ethernet cord failure is happened or not. Okay, then you have to approach on ESXi host layer. For ISKC storage, NIC theming is misconfigured. So whatever VM kernel you are using for storage, so that particular storage VM kernel, you have misconfigured the Ethernet adapters. Due to that, this VM kernel, ISKC initiator VM kernel will be down. During that time, you can able to see the all paths down errors. So that configuration you have to validate. Then you have to choose the appropriate path selection policy on your storage device. So for your LUN, we have configured appropriate storage policy from your ESXi host perspective that you have to validate here. These are storage device policies which are applicable for your data stores. When the path was down, which policy it has to use. As currently it is connected to single path, by default it is in fixed path policy. When you select the round robin process and you have configured multiple paths here, then it will use the round robin policy. Hope you guys are aware, right? What is the meaning of round robin? When we use the round robin terminology,
If you configured a multiple paths, you have given 1, 2, 3 like that, you have given multiple paths here. Due to some issue, your storage was disconnected and the path selection 1 was down, and the rest of 2, 3 paths are active. In that such cases, your storage will be connected to path 2. Even path 2 also failed, then it goes to path 3. Even if path 3 is down, then it again go back to your path 1. Okay, like that the policy will be applicable. Okay, and most recently used path, if you choose this path, it will use the most recently used path. It means you have configured 3 paths here. So some reason your path 1 was down and your storage was connected to path 2. Whenever your storage 1 is back, storage path 1 is back and your storage path 2 was disconnected, it again go back to your path 1. It won't go to path 3. So can I explain once again? Are you guys are able to follow me? Any questions? So if you misconfigure the policy path also, there is a possibility cost to disconnect your storage in multipathing scenarios also. So you have to choose appropriate path. So any questions? Okay. So moving to the next slide. I think I covered. Okay. Storage troubleshooting is done. So if you guys are having any queries, you can ask. Yes, you can ask. So tomorrow we'll discuss about virtual machine troubleshooting. So let me know what time you guys are available. So in your day-to-day operations, we used to work with the virtual machines and we face lot of challenges with your virtual machine issues. So maybe we can move 8:30 like that. Okay. So everyone is working with 8:30 because I see. Okay, fine. We can start at night 9 o'clock. So no class in the morning. So better we'll continue with the night class only. Only 2 sessions are left. So in one session I will cover virtual machine troubleshooting. In the last session I will explain the interview questions. Okay. Then I will explain whatever pending modules are there. I think vSAN pending for vSAN lab practice is pending for everyone, and resource monitoring is pending for Murali. Okay, that I will cover on weekend. Okay.
Fine. So any questions? Yes, Mohan, go ahead. So we realize operations. Please go ahead. అది ఐపీ పింగ్ అవుతుంది కానీ ఐపీ ఇస్తే ఏం ఓపెన్ అవ్వట్లేదు బ్రౌజర్లో. న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ ఇలా తీసుకుంటాం కదా, ఎగ్జిస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ అక్కడికి. అది ఇన్స్టాలేషన్ చేశారా మీరు? హోస్ట్ లెవెల్లో అయిపోయింది సార్. మళ్ళీ తర్వాత మనం ఐపీ ఇస్తే బ్రౌజర్లో న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ రావాలి కదా సార్. మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత యాక్సెస్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ VROPS ఐడి IP/admin అని ఇవ్వాలి. హెచ్డిటిపిఎస్ స్టార్టింగ్ లో ఇవ్వాలా సార్? అవునండి. https/admin అండ్ మీకు ఆల్రెడీ పోర్ట్ నెంబర్ తో కూడా ఒకటి పింగ్ చేసినట్టున్నా నేను. ఇవాళ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలనేది VROPS. లేదంటే మీరు అప్లయన్స్ లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. అప్లయన్స్ వెబ్ క్లయింట్ లోకి వెళ్ళమంటారు యాక్చువల్ గా. ఎనీథింగ్ vSphere కానీ, vSphere క్లయింట్ ద్వారా కానీ, vSphere వెబ్ క్లయింట్ ద్వారా కానీ వెళ్తే కనుక అంటే నాకు ఎంటీ డిస్ప్లే వస్తుంది సార్. అది కింద బ్లూ పైన బ్లాక్. ఇక్కడ ఇట్లా కనిపిస్తుందా మీకు? అవన్నీ ఏం మ్యాటర్ ఏం కనిపించట్లేదు. సో మీకు ఇట్లా కనిపిస్తే రావాలి. అట్లీస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు షో సంథింగ్. కానీ మ్యాటర్ ఏం లేదు సార్. ఐపీ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఏం చూపించట్లేదు. సో అంటే ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫిగర్ అవ్వలేదని. మీరు DHCP ఇచ్చారా? మాన్యువల్ గా ఇచ్చాను సార్ లాస్ట్ లో కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు. అది పింగ్ కూడా అవుతుంది. లేదా ఐపీ ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతున్నట్టు ఒకసారి ఐపీ వేరేది ఇచ్చి చెక్ చేయండి. సో హియర్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఐపీ చూపిస్తుంది. రీడైరెక్ట్ అవుతుందా వీరియలైజ్ ఆపరేషన్ మేనేజర్ వెబ్ UI అని చెప్పి మీకు? అట్లా అస్సలు చూపించట్లేదు సార్, అలా రాలేదు అసలు. సో ఇట్ మీన్స్ మీరు ఇచ్చే ఐపీ సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫ్లిక్టింగ్. సో అందుకని ట్రాఫిక్ ఎటు వెళ్ళాలి అనేది అర్థం కావట్లేదు దానికి. ఓకే, వేరే ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేయండి ఒకసారి. అంటే లాస్ట్ లో ఎండింగ్ లో కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు సబ్నెట్ మాస్క్, గేట్వే ఇవన్నీ అడిగింది, అక్కడ ఇచ్చాను సార్ మాన్యువల్ గా. అవునండి. మీరు VROPS అప్లయన్స్ లో కూడా CLI లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఇంకో విధంగా కూడా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఐపీ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి. Alt F1 F2 సార్. నేను చెక్ చేస్తాను. నాకు ఎట్లా వచ్చింది ఇది? Ctrl Alt F1 నా ల్యాప్టాప్ లో యాక్చువల్ గా. అవునండి, F1. సో ఇక్కడ మీరు బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే ఎలా? Ctrl Alt F7. ఓకే, సో ఎస్కేప్ కొట్టినా వెళ్ళిపోతుంది. కొంచెంసేపు మీరు ఐడియల్గా వదిలేసినా వెళ్ళిపోతుంది. సో పాస్వర్డ్ ఏంటండి దీనికి? ఎనీ ఐడియా? ఐఎమ్ గివింగ్ సేమ్ పాస్ సెట్ 1 to 1. ఇట్స్ నాట్ టేకింగ్. అదే ఇది కూడా నాకు కూడా రావట్లేదు సార్ ఇట్లా పాస్వర్డ్ అడిగినప్పుడు. మనకు కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ లేకపోతే ఇంకా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు లాగిన్ అయితే కనుక అక్కడ మీరు ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ కొట్టి చెక్ చేయొచ్చు, లేదా YAST అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి. సో ఇన్కరెక్ట్ వస్తుంది. అడ్మిన్ లేదా యూజర్ ఐడి చూడండి. కానీ ఈ స్టెప్స్ ఏం అడగదు సార్ అక్కడ నేను కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు. అడుగుతుంది, మీరు కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఇస్తారు షూర్గా. లాగిన్ ఇన్కరెక్ట్ వస్తుంది. అడ్మిన్ సేమ్ అట్లా టైప్ చేయండి. సో ఇప్పుడు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అయింది. ఇక్కడ మీరు SH ఎనేబుల్ చేయాలి యాక్చువల్గా. సో యూజర్లో లాగిన్ అయింది, అడ్మిన్ వర్క్ అవుతుంది. అడ్మిన్ ఇక్కడ యూజర్ యాక్చువల్గా. అట్లానే రూట్ కూడా పాస్వర్డ్ ఏముంటుంది సార్ డిఫాల్ట్? నేను ఇక్కడ స్క్రీనర్ వాళ్ళు వాడేది పాస్వర్డ్ 1 to 1 ఇచ్చాండి. యూజర్ అయితే అడ్మిన్. 1 to 1 ఇచ్చాను. 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 1 to 1
కానీ ఈ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు పనిచేయవు కమాండ్స్ ఏవి. ఇది యూజర్ మోడ్. ఓకే. ఓకే, రూట్ మోడ్లోకి రావాలి. ఇక్కడ షూ ఇస్తే కనుక షూ పాస్వర్డ్ ఏది ఇచ్చారు చూస్తానండి. సో అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ వేరే ఉంది ఇక్కడ. సార్ జస్ట్ ఎనీ డెస్క్ తీసుకొని జస్ట్ చూడండి సార్, అది జస్ట్ కరెక్ట్ కాదు అన్నట్లు. ఒక నిమిషం తీసుకుంటాను. ఓకే, అంటే ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు స్టెప్స్ వచ్చాయి సార్. ఆ రోజు మిమ్మల్ని అడిగాను కదా, ఒక చెక్ చేస్తాండి. సో 52 యాక్చువల్గా రీడైరెక్ట్. ఇక్కడ వరకు ఇట్లా పవర్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో కన్సోల్ ఓపెన్ చేయండి, రైట్ క్లిక్ చేయండి, వర్చువల్ కన్సోల్ వస్తుంది అక్కడ ఆప్షన్. దీన్ని రియలైజ్ రైట్ క్లిక్ చేయండి. సో 4th వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఓపెన్ కన్సోల్. నేను వెయిట్, సో లాగిన్ వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు రూట్ అని ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఏంటి ఏమి ఇచ్చారో మీరు డ్యూరింగ్ ఇన్స్టాలేషన్. ఇవి నాకు రాలేదు సార్, ఈ ఆప్షన్స్ నాకు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అడ్మిన్ అని ఇవ్వండి, లేదా రూట్ ఇవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. రూట్ ట్రై ఇవ్వండి. చేసేటప్పుడు సో మీరు అయితే ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు ఏమీ లేదు కాబట్టి VMware అని ఇవ్వండి. ఓకే, నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తానండి. బై డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఉంటాయి వీటికి, అప్లయన్స్లకి. లెట్ మీ చెక్ దట్. VROPS VMware అని ఉంటుంది. మీకు లోకల్ హోస్ట్ అని వచ్చింది, లోకల్ హోస్ట్ హ్యాస్ అని వచ్చింది. సో మీరు న్యూగా ఇన్స్టాల్ చేస్తే కనుక పాస్వర్డ్ ఎంటర్ కొడితే యాక్చువల్గా అడుగుతుంది అంటున్నాడు. బ్లాంక్ ఉంటుందంట బై డిఫాల్ట్. సో మీరు జస్ట్ బ్లాంకే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎంటర్డ్ రైట్. ఎంటర్ చేస్తే ఇలా వచ్చేసింది. ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది ఉంది. సో మీరు ఇచ్చిన IP అడ్రస్ 52. అవును సార్. ఓకే, ఇది పింగ్ అవ్వట్లేదు మీకు. పింగ్ అవుతుంది సార్, రిప్లై వస్తుంది కంటిన్యూగా. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ FQDN నేమ్తో లేదు కదా. సరే, లెట్స్ పింగ్ లైక్ దిస్. QDN అయితే లోకల్ హోస్ట్ అనుకుంటుంది. లోకల్ హోస్ట్ అదే లోకల్ డొమైన్ అని. గేట్వే ఎంత అండి ఈ సబ్నెట్కి? 0.1 సార్. సార్ మీరు లెటర్ B ఇచ్చారు అక్కడ. అవునండి, B ఇచ్చారండి. బ్రాడ్కాస్ట్ ఎప్పుడైనా లైనక్స్ మిషన్స్ గేట్వే చేయాలంటే B ఇవ్వాలి. గేట్వేకి రీచ్ అవుతుంది. సో నెట్వర్క్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదంటే. సో గేట్వేకి వెళ్తుంది. ఒక సెకండ్ చెక్ చేస్తానండి. సో పింగ్
ప్రాపర్ గా ప్రైమరీ వస్తుందంటే డిఎన్ఎస్ ఇది ఫైర్ ఫాక్స్ అండి, క్రోమా. లెట్స్ ట్రై అండ్ ఫైర్ ఫాక్స్. దాన్ని చేసేటప్పుడు కూడా ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్, ఇది అడ్వాన్స్ వర్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు అక్కడ అడుగుతుండేది. నేను లోయర్ వర్షన్ వేసేసి అప్పుడు చేశాను సార్. ఎన్నిసార్లు క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసినా తీసుకోలేదు అది ప్లగిన్. నేను అప్పుడు లోయర్ వర్షన్ బ్రౌజర్లు ఇన్స్టాల్ చేసి అది చేశాను సార్. ఓకే, ఎస్ఎస్హెచ్ ఉందా మీ దగ్గర? ఉంది సార్. ఒకసారి ఎస్ఎస్హెచ్ ఓపెన్ చేయాలి. పుట్టి అంటున్నా. అవునండి, పుట్టి అంటున్నారు కదా సార్. అవునండి. సో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీరు అక్కడ పుట్టి ఎనేబుల్ చేశారు, ఆప్షన్ ఒకటి వస్తుంది లాస్ట్లో, ఎస్ఎస్హెచ్ సెషన్ ఈజ్ ఎనేబుల్. సరే, ఎనీవే రన్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వండి. 52కి ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఎంటర్. సెలెక్ట్ చేయలేదు మీరు, అక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ చేయలేదు. సో ఒక్కసారి కూడా మీరు లాంచ్ చేయలేదు అసలు యాప్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత వీకాప్స్? ఇలా చేయలేదు సార్. జస్ట్ హోస్ట్ డైరెక్ట్ బయట నుంచి హోస్ట్ అట్లా చేసినప్పుడు అలా వచ్చింది. అది అట్లా కాదన్నప్పుడు నేను డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వరకే వచ్చి థర్డ్ టైం ఇది చేశాను సార్. ఇక్కడికి వచ్చి ఆగిపోతుంది. మీరు ఇన్స్టలేషన్లో అప్రోప్రియేట్గా కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అది. ఓకే, సో మీరు వీసెంటర్కి ఇంటిగ్రేట్ చేశారు కదా? చేశాను సార్. ఒక్క నిమిషం. అది కదా సార్, మీరు ఇదే అండి. ఇది అప్లయన్స్ ద్వారా అది నేను 2012 అప్డేట్ మేనేజర్ రన్ చేయలేదు సార్. అది కూడా ఉండాలంటారా? వీకాప్స్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మీకు సొల్యూషన్స్ లో వీకాప్స్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా చేస్తుంటే నాకు కాన్ఫిగరేషన్ సరిపోలేదు, హ్యాంగ్ అయిపోతుంది సార్. అందుకు అది రన్ చేయలేదు. ఏదండి? అప్డేట్ మేనేజర్ కూడా 2012 సర్వర్ లో ఉంది. అది రన్ చేస్తే నీకు హ్యాంగ్ అయిపోతుంది సార్. అందుకు అప్డేట్ మేనేజర్ తో మనకి సంబంధం లేదు. వీరాప్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, అప్డేట్ మేనేజర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. వెబ్ క్లయింట్లు ఏమన్నా చూడండి సార్. అయితే దీంట్లో ఏమన్నా చూపిస్తుందని చూడండి సార్. వీరాప్స్ ఏమన్నా దీంట్లో మీరు హోమ్కి వెళ్తే అక్కడ సొల్యూషన్స్ లో వస్తుంది బై డిఫాల్ట్, మానిటరింగ్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఉంది కదా వీరాప్స్ ఆపరేషన్ మేనేజర్, బట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఏం కనిపించట్లేదు. క్లయింట్ హోస్ట్ లెట్స్ సీ అండ్ ఇట్ ఇస్ బిజీ. ఆల్రెడీ మీరు డిప్లాయ్ చేశారు కదా. అంటే ఇంకొకటి అవసరం లేదు. ఇది లోయర్ వర్షన్స్ అయితే అవసరం లేదు సార్. లోయర్ వర్షన్ ఉంటే అది అడగట్లేదు సార్. అప్గ్రేడ్ వర్షన్ ఉంటే అడుగుతుంది. కానీ నేను లోయర్ వర్షన్ బ్రౌజర్ వేసుకొని చేస్తే ఇది అడగట్లేదు సార్. అడ్వాన్స్ వర్షన్ ఉంటే కంటిన్యూ అడుగుతుంది. ఎన్నిసార్లు ప్లగిన్ చేసినా కూడా అది వెళ్ళట్లేదు. సర్వర్ ఇక్కడ మీకు విజిబిలిటీ ఉంది అప్పుడు 52 వచ్చింది. అది ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయింది సార్. ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్లో చెక్ చేయగలిగారు అప్పుడు మీరు? వెళ్ళాను సార్. పాతది ఓపెన్ ఫైలర్ ఇచ్చాను పాత, అది సక్సీడ్ కూడా తీసుకుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ వీకాప్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ మానిటరింగ్ లో మీకు కనిపించిందా? అది అబ్జర్వ్ చేయలేదు సార్. అది మీకు ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ అని వస్తుంది ఇంకో ట్యాబ్, అందరూ మళ్ళీ వీరాప్స్ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే.
ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మీకు డైరెక్ట్ ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు కి కాన్ఫిగర్ చేసినవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి యాక్చువల్గా. 16 GB మెమొరీ తీసుకుంటాను సార్. అది 16 GB లేదన్నప్పుడు రన్ అవ్వలేదు. నేను డౌన్ చేసేసి మెమొరీ తగ్గించేసి ఆన్ చేశాను సార్. తర్వాత ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది. సో అది మీరు రావాలంటే లోయర్ వర్షన్ మళ్ళీ సో లోయర్ వర్షన్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, ఒకసారి లోయర్ వర్షన్ దాంట్లో కాన్ఫిగర్ చేయగలరా? ఇదంతా క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్. ఇవి క్లోజ్ చేసేస్తారు సార్ అయితే. ఫైన్ అండి, నో ప్రాబ్లం. ఇది క్లోజ్ చేద్దామంటారు సార్ కింద. మీరు వీరియలైజ్ ఆపరేషన్ మేనేజర్ ఓపెన్ అవుతుంది అన్నారుగా. ఓకే, ఓపెన్ అంటే ఇన్స్టాలేషన్ సార్. మళ్ళీ మనకు హ్యాంగ్ అయిపోతుందేమో, నేను ఇది డౌన్ చేద్దామా అంటున్నాను సార్. జస్ట్ స్టెప్స్ చూస్తారా సార్, అంతేనా? మీరు ఏది ఓపెన్ చేస్తున్నారు కదా, యాక్చువల్గా ఇందాక ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. అవును సార్. ఇవి కాదు, యాక్చువల్గా మళ్ళీ మీరు రీబూల్ చేస్తున్నారు. అవును సార్, అదే మీరు అన్నారు కదా అది. ఓకే, గో హెడ్ అండి. ఇక్కడ మీరు యాక్చువల్గా ఓల్డ్ వర్షన్ ఓపెన్ చేస్తే గో హెడ్. సార్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. ఇది ఆ వర్షన్ కాదనుకుంటా సార్ అయితే. మీకు క్రోమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అప్డేటెడ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైర్ ఫాక్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అప్డేటెడ్. లేటెస్ట్ వర్షన్స్ సపోర్ట్ అప్డేట్ చేస్తుంది.
అది ఆ ఆప్షన్ కంటిన్యూ వస్తుంది సార్ అది. ఓకే ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ ఉంది సార్, ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం సార్. ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే 26. అది కాదు. దీంట్లో వర్క్ అవుతుంది సార్ ఈ 26 లో. చెక్ చేద్దామండి. ఇది 26 మీరు అప్డేట్ మేనేజర్ అంటారు. కాదు సార్, బ్రౌజర్ లోయర్ వర్షన్ ఉంటే అక్కడ ప్లగిన్ అడగకుండా ఉంది సార్, అక్కడ డౌన్లోడ్ ప్లగిన్ అని. ఓకే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, అసలు ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తున్నారో చెక్ చేద్దాం. ఓకే. సో డైరెక్ట్గా వి రిలీజ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే డిప్లాయ్ ఓవిఏ టెంప్లేట్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకే ఎలా మీరు ఓకే అంటే మీరు అక్కడ ఆప్షన్ అన్నారు, అది అంటున్నాను కదా సార్, ఇక్కడ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇప్పుడు రావట్లేదు లోయర్ వర్షన్ తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే ఇప్పుడు బ్రౌజ్ వస్తుంది సార్ అట్లా. ఓకే సో ఓవిఎఫ్ ఫైల్ చూపించండి. సో వి రియలైజ్ అప్లయన్స్. ఓకే ఇలా మొత్తం చేశాను, లాస్ట్ లో మాన్యువల్ గా అయిపి ఇచ్చాను సార్. థింక్ యు ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్ అండ్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ మీరు మీకు మళ్ళీ వి రిలీజ్ చూపిస్తుంది ఆపరేషన్ మేనేజర్ మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ మామూలుగా చేసింది అదే వి రిలీజ్ చేశాను. ఆపరేషన్ మేనేజర్. అవునా, అది ఓకే సార్, జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను సార్ ఇట్లా చేశానని. ఓకే మీరు ఇంకొకటి ఇది మీరేదో కింద చూశారు కదా సార్ అప్పుడు. ఒక సెకండ్ అండి. సో జస్ట్ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్. ఓకే. సో అండర్ మానిటరింగ్ హోమ్లోకి వెళ్ళండి డైరెక్ట్. సో ఇక్కడ వి రిలీజ్ ఆపరేషన్ మేనేజర్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఒక సెకండ్, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీకు కంటెంట్ అంతా కనిపించాలి వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ది. ఓకే మీరు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆపరేషన్ మేనేజర్ మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ మీరు అప్లయన్స్ డిప్లాయ్ చేశారు. అప్లయన్స్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత వి సెంటర్ సర్వర్కి మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అంటే ఎలా చేయాలి సార్ అది? సో ఈ బ్రౌజర్లో కూడా టెస్ట్ చేశారు, అది 2052 కదా. 52 సార్. సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ. ఒక సెకండ్ అనండి. సో ఈ వి రియలైజ్ ఆపరేషన్స్ డౌన్ చేసి కొత్తది ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఎంతసేపు పడుతుంది? చాలా సేపు పడుతుంది సార్, థర్డ్ టైం చేశాను నేను అది. ఒకవేళ చేయమంటే చేస్తాను సార్ మళ్ళీ. ఒకసారి డౌన్ చేసి వేరే కొత్త ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి. ఇన్స్టాలేషన్ ఒకసారి క్యాప్చర్ చేసుకోండి, బికాస్ సమ్వేర్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే.
అండ్ నేను టూ ఎక్కడన్నా ఫిఫ్టీ జీబీ మ్యాండేట్. అందులో 250లో 7 GB మీకు ఇన్స్టలేషన్కి వెళ్తుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ 250 GB ఫర్ అనలిటిక్స్కి. టోటల్ 250 అయితే నీకు అక్కడ 3 హార్డ్ డిస్క్ లాగా చూపిస్తుంది సార్. ఒకటి 250 చూపిస్తుంది, 2 స్మాల్ సైజెస్ చూపిస్తున్నాయి సార్. 7 తీసుకుంటుంది, ప్రాబ్లం లేదండి. అది అట్లా తీసుకుంటుంది. 7 రూట్ పార్టిషన్ అప్లయన్స్ అందులో ఉంటుంది. 250 GB రెస్ట్ ఆఫ్ ఏదైతే మిగిలి ఉంటుందో అది అనలిటిక్స్, ప్రాబ్లం లేదు అది. సో ఆ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్లో మీరు మధ్యలో ఏమి ఇంటరప్ట్ చేయలేదు కదా, రీబూట్ అవటం కానీ అట్లా జరగలేదు కదా? లేదు సార్. వన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతానే 16 GB తీసుకుంటాం సార్ మెమరీ బై డిఫాల్ట్. అవునండి, అవును. మెమరీ సరిపోవట్లేదని ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. నేనేం చేస్తున్నా, నేను ఎంత సపోర్ట్ ఇస్తాడో అంత 4 GB ఇచ్చాను. 4 GB ఇచ్చేసి మళ్ళీ రన్ చేశాను సార్. రన్ చేసినాక ఇట్లా ఆన్ అవుతుంది ఇంతవరకు. ఓకే, నెట్వర్క్ ఐపీ ఏదైతే ఇచ్చానో ఒకసారి ఐపీ ఏదైతే ఇచ్చానో అది రన్ వ్యూ ఐపీ చేస్తున్నప్పుడు అడ్రసెస్ అని ఉన్నాయి కదా అక్కడ, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. వ్యూ ఆల్ 2 IPs అని ఉన్నాయి, అది ఎక్స్పాండ్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ అక్కడ చేయండి. చూస్తే ఏం లేదు సార్. ఇదొకటే IP చూపిస్తాను సార్. 6, నేను ఏదైతే IP ఐపీ ఇచ్చానో 4. అట్లా చూపిలేదు సార్. నేను ఏదైతే మాన్యువల్ గా ఐపీ ఇచ్చానో అదొకటి మ్యాక్ అడ్రస్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే. అది ఇప్పుడు డౌన్ చేసిన కూడా వెళ్ళిపోయింది. అది కూడా చూసాను సార్. మ్యాక్ అడ్రస్ నేను ఏదైతే మాన్యువల్ ఇచ్చానో ఐపీ అది చూపిస్తుంది. ఒకసారి ఫ్రెష్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా తీసుకోరా, సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓకే సార్, తీసుకుంటా. వేర్ మిస్టేక్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే అండి. ఓకే సార్. ఒకసారి నాకు అయిన తర్వాత పంపించండి, చూస్తాను నేను. ఇంకా స్టిల్ యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు అంటే. ఓకే అండి. ఓకే రైట్. ఒక్క సెకండ్ ఉండండి. రైట్ మీరు సార్. యాక్సెస్ చేసేది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదు యాక్చువల్గా. క్యాన్సిల్ చేయండి. మీరు అప్లయన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఒకసారి చూపించండి. సో ఎస్, ఈ క్లస్టర్ కి రైట్ క్లిక్ చేసి ఎస్, ఎస్, డన్ అండి. నాకు ఇందాక నుంచి అది మీరు వీరియలైజ్ ఉంది కదా, ఆ విఎం మీద చేస్తున్నట్లు ఉంది. మేబీ నెట్వర్క్ ఫ్లో వల్ల దట్స్ నాట్ విజిబిలిటీ. ఎస్, మీరు కరెక్ట్ గానే చేస్తున్నారండి. డిటెక్టింగ్ అని ఇది కరెక్టే కదా సార్? అది కరెక్టే అండి. మళ్ళీ ఏమన్నా ఇవ్వమంటారు? మళ్ళీ అప్డేట్ అయితే ఏమన్నా అది ఉంది కదా మీకు ప్రింట్ స్క్రీన్ ఫైల్, ఓవిఎఫ్ ఫైల్ పాత్ ఇవ్వాలి. తీసుకున్నామంటారు సార్? అవును, అందుకే డిటెక్టింగ్ అని సార్. అది ఒకసారి క్యాన్సిల్ చేయండి, వెయిట్ ఫర్ 2 minutes, రీఫ్రెష్ అవ్వండి. ఎస్, రీప్లేస్ చేయమంటారా? అయింది ఆల్రెడీ. ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, దాని మీద క్లిక్ చేయండి, డిటెక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ. బై డిఫాల్ట్ డిటెక్ట్ అయినట్లు సార్. దాని మీద క్లిక్ చేయండి. యాక్చువల్గా ఏం రావట్లేదు. నెక్స్ట్ కొడదాం సార్, చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం ఉందండి, రిస్క్ వద్దు. సో వెబ్ క్లయింట్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. 6.5 అయితే కనుక ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది అసలు. ఓవిఎఫ్ డిప్లై ఓవిఎఫ్ అని రావట్లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఎందుకు రాదు? మీరు డైరెక్ట్గా ఫైల్లోకి వెళ్ళి డిప్లై ఓవిఎఫ్ టెంప్లెట్ అంటే అదే వస్తుంది. హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఇట్. తీసుకుంటుంది బై డిఫాల్ట్ అండి. సో 1.7 GB తీసుకుంటుంది, 274 GB అడుగుతుంది. దట్స్ ఫైన్, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇది. నెక్స్ట్ సో పాత్ 01 ఇస్తారు. ఓకే, స్మాల్ ఇక్కడ 16 GB తీసుకుంటుంది. వీరేజ్ లాస్ట్ లో వస్తారు అదే. రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక వీరేజ్ ఉంది కదా సార్, అది తీసేద్దాం. ఇక్కడ ఇది రిమూవ్ చేద్దాం సార్ ఫస్ట్. ఇక్కడ 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 అంటే వీరేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. No, we can proceed. ఏం చేస్తూ చూద్దాం, greater than amount. No problem, we can proceed with that. సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయ్యి కింద ఉంది కదా, ఆ మాన్యువల్ ఇచ్చాను సార్. కింద గేట్వే అన్న చోట 0.1 ఇచ్చాను. అవును, డిఎన్ఎస్ ఇచ్చాను. ఐపీ అడ్రస్ 0.52. ఇది ఏంటది? 0.52 ఇచ్చాను. Leave blank if the DHCP is desired.
డిఎస్సిపి రేంజ్ ఉంటే ఫస్ట్ టైం అయితే తీసుకున్నది, నేను సెకండ్ టైం మాన్యువల్గా ఇచ్చాను సార్ అది. ఓకే, అయితే అది డిఎస్సిపి ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేస్తే లీవ్ అంటుంది అది. ఓకే, లేదంటే స్టాటిక్ అయిపోయి మీరు ఎంటర్ చేయాలి. ఎనీవేస్ ఇక్కడ మీరు అది ఉన్నా కూడా స్టాటిక్ అయిపోయింది సార్, అంటారు సార్. ఓకే, ఇది బై డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసేయండి, డిఫాల్ట్ గేట్వే ఇచ్చేయండి. ఓకే, డిఎన్ఎస్ డిఎన్ఎస్ ఐపీ అడ్రస్ 53 ఫ్రీ ఉందండి. అంటే ఈ సర్వర్ది సార్ అది, నేను యాక్టివ్ డైరెక్టరీ దేంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన ఆ సర్వర్ది అది. లేదు, ఫ్రీ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి అక్కడ, వేరే సర్వర్లు వాడే వద్దు. సార్ అవునండి, అక్కడ నేను యూజ్ లో డిఎన్ఎస్ లో కరెక్టే, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఏదైతే అదే ఇస్తారు. ఇప్పుడు 5 ఏమంటారు సార్ అది? అవునండి, 5 అండి. ఐపీ అడ్రస్ 53 ఇచ్చాను. సబ్నెట్ నాకు మాస్క్ యాక్చువల్గా మీరు 2 మాట్లాడేది ఎక్కువ వస్తుంది, సో నేను మాట్లాడేది మీకు ఎట్లా వినిపిస్తుందో తెలియట్లే. ఓకే. కరెక్ట్ వస్తుంది సార్. ఓకే, ఫైన్ అండి. ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు 53 2 మీరు బిట్స్ ఎక్కడ వాడట్లేదు కదా. వాడట్లేదు సార్. డన్ అయితే. సో దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ గుడ్. నెక్స్ట్కి వెళ్ళండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడే మీకు ఎస్ఎస్హెచ్ కూడా ఎనేబుల్ రావాలి యాక్చువల్గా. సరే, దట్స్ ఫైన్. సో 192.168.0.1.553 ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఇది డిప్లాయ్ చేయండి, ఫినిష్ చేసి. పవర్ ఆన్ అంటే ఇప్పుడు నీకు మెమరీ సరిపోదు సార్, అది డిప్లాయ్ అవ్వదు. No, పవర్ ఆన్ అంటే we can go ahead and finish it off. సో ఇది ఎంతసేపు తీసుకుంటుందండి డిప్లాయ్మెంట్? డిప్లాయ్మెంట్ టైం తీసుకుంటుంది సార్, కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫైల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్సఫిషియెంట్ డిస్క్ స్పేస్. సో మీరు అది డిలీట్ చేసి సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. ఓకే, సో ఇది చేసాను సార్ 3 టైమ్స్. ఈ రిమూవ్ చేసినా సరిపోతుంది స్పేస్ ఏమో. ఇవి ఓవిఎఫ్ అవే సార్, విరాప్స్ అవి. అవునండి, ఆ రెండు రిమూవ్ చేసేసి డిలీట్ ఫ్రమ్ తీసుకొడుతున్నాను. ఓకే అండి. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యాను సార్, అది మరి ఎందుకు మరి రావట్లేదు. ఈవెన్ అది కూడా డిలీట్ చేసేయండి, రియలైజ్ చేయ. ఓకే, అది కూడా వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, నో ఫాలో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇంపోర్ట్ చేసి కంప్లీట్ అయ్యాక. అది మనకు చూపించట్లేదు సార్ దీంట్లో. ఇది కంప్లీట్ ఇంకా స్టిల్ డిలీట్ అవుతుందండి ఫైల్. ఇది మూవ్ అయిన తర్వాత నేను అది చేస్తాను సార్, చూస్తాను. అది మెమరీ 4 GB ఇచ్చేసి నేను రన్ చేస్తాను సార్. ఓకే అండి. సో నాకు ఒకసారి ఎర్రర్స్ వస్తే కనుక మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్ రాకపోతే నాకు ఒకసారి మెయిల్ చేయండి, ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసి. ఓకే సార్. ఓకే అండి. ఓకే రైట్ సార్. చాలా అయితే అండి, చాలా అయితే గుడ్ నైట్ అండి, బాయ్ అండి.